Tokona tarangi e tū nei, whakatika te tuara anui o pae o kurua tikua kurua tahi toka tokona e tāne ko toko maungarangi hiki te arangi hapaenga e tū, ko tarangi e tū nei. Me te papa e tā koko nei, atu mau mai te rā e tū nei. Ia ka mai wahu ia ta mō ko tahi te putanga tamai te rangi tā more more nui te putanga tamai te rangi tū haha, he kei hoi arangi e tū nei. Whiti whiti ruku, whiti whiti rangi, whiti whiti papa, whiti whiti tau. Tū te māhora nui, tū te māhora roa, tū te māhora nui a te ae tū nei. Tāwhia kia rehua, kia tamai waho, hau e, hui e, ai ki e. Me mihi kātika kia raki nui e tū i honei, kia papa e takuto nei ki waho.
Nā tā rāua nei piri tahitanga, ka puta mai ai ki te whai au ki te ao mārua. Ka huri te kei o ngā whakaaro kia rātou mā i ngā tini aitua. Rātou mā kua hinga mai, kua hinga nā, i ngā rā, i ngā wiki, i ngā mārua, o tina i te tau kua pahure. Koutou kua i ake ranga ki te hauorua, e au te moe. Hoki ora mai rā kia tātou te aitanga atiki, tātou kua karapinepine mai nei i tēnei o ngā rangi. Hei aha, hei whakanui, i o tātou nei tama, i o tātou nei tamāhire, o tina, i o tātou nei whanaunga, kua whai nei i tēnei mea te tohu mātauranga. O tina, kia koutou kua hara mai tawhiti, koutou kua hara mai tata, nāi a te reo o ngai tuahuriri, e rāhiri atu nei kia koutou waihape mai, tauti mai, nau mai. Nau mai hara mai, ki raro i horai te pai maunga o kahukura. Nau mai hara mai, i raro i horai te aroaro o maukatere. Nau mai, hara mai, ki ngā wai, o ngā pākihi whakateko o waitaha, e kaunuku atu rā ki te tai o māhunui. Tēnei rā, hei māngai o te haukāinga, te tuku atu rā i te reo rāhiri kia koutou katoa, nau mai, tauti mai, waihape mai. Tira kia koutou, i ngā tauira, koutou kua epea, ngā tairo a kupe, ngā tairo o tū te koropanga, i ngā tau e toru, e whā, e rima, o etahi o koutou tata atu ki ngā tau te kau, ki te whai i tēnei mea te tohu mātauranga. Me mihi ka tika kia koutou kua whakapeto ngoi, kua whakatete korau, koutou kua whakatata mai rā i o koutou nei ake pai tawhiti kia mau kia aita. O tira, o tāku nei kia koutou, o kia aru noa tia, i a koutou e puta atu ana ki te ao o te mahi, koutou e whai ana i ngā tūranga, ki te taho o ngā kāwanatanga, ki te taho o ngā iwi, o tira, ki te taha o ngā kamupene, o ngā hāpuri ngā nei. Hei aha, hei aki, i a tātou, o tira, kia matatū tō tātou nei tū, i tēnei o ngā ao huri. Wai hoki, me mihia, hoki o koutou nei whānau, o koutou nei hoa rangatira, o koutou nei tamariki, kua hara mai nei ki te tautoku i a koutou. Mō hio rai au, nei kore ake ko rātou, he Waru a rātou koutou nei whai i tēnei tūmomo whare wāranga. Nō reira kia koutou, e ngā whānau, koutou kua tukuna i ngā pūtea, koutou kua whakarite mai i ngā whare, koutou e tuku nei i ngā kai, mo te kore utu noiho, e kore e utu ngā mihi kia koutou. Tira, e tika ana te kōrero a tātou nei tūpuna, e hara mā te whānau noiho te tamaiti e whakatipu, hioi mā te hāpuri kē. Nō reira tēnei mātau te whare wānanga o Waitaha, o tira o ngai tuahuriri, e tuku nei i te reo ōmihi kia koutou katoa kua waihape mai i tēnei o ngā rangi. Ka reo e tōro i ngā kōrero, hioi e tika ana kia tuku mihi atu, kia tuku mihi mai, kia koutou, o tira kia tātou katoa kua karapiripiri mai nei i raro i te tūrui o tō tātou nei whai. Nō reira, ka whakakapi au i aku kōrero i konei, hioi tēnei rā te mihi o te whare wānanga o Waitaha, tuatahi, tuarua, o te haukainga nei o ngai tuahuriri, te tuku nei i te reo ōmihi kia koutou katoa. Nō reira i aku rauranga tira mā, huri tai a whio i tō tātou nei whare, tēnā koutou, kia ora mai rā tātou katoa. Manu tiria, manu tiria, manu eoria, ki te kōre aka, tātou rere, tātou mai te ruri, e tau e koia. Koia, koia, ko tarariki ki mai. Māori e hara i te whitu
tātai hono, rātau te hunga wairua ki a rātau, āpiti hono tātai hono, tātou e noho nei, te matu o te whenua, tēnā koutou, kia ono mai rā tātou katoa. Tātou. Te ai meri te whai a te ao mārama, e tuku tuatai ki te mihi, te runga rawa, nāna nei te timata ki whakamutunga. Ka huri tōni te mihi, te runga ma te rātau, ka whetūrangi tia, haere atu rā. Ka are tō tukau nā mihi, tēnei whare e tū nei, o tirā, kia koutou, o Waitaha, o Tuahiri, te maungara a Whakakura, ka amihi atu kia koutou. Ka amihi atu kia koutou nei, ko tuku te karanga. Kia tuku te karanga mai kia mātou nei, kua ki mai ki rungi ko koutou whenuata. E tā, katai anō te karanga māku te tū, e hara māku tēnei te tū. Engari, māku tonu te poatu, ai te pai kōrero kia koutou nei, te whakanui ai nā taumia. Karanga mai, ki nā herenga waka maha, ko hara mai nā iwi katoa. Māori mai, kore Māori mai, e tātou anō te. Engari, pēnei tonu te kōrero kia iti kē. Kia waiho te kūmara mai e nei, e noho mai ki mua mai o mātou. Engari, kia mi tonu mai, kia koutou anō, me nā whānau katau mai tēnei rā. Kia kurau rangatira, kia koutou e oku tumu, kia tau kōwin, ka mihi atu. Ki te whare wānanga, ka mihi atu. Engari, tēnei wā tonu, ka waiho, ma ngā whakapōtanga rātou e kōrero. Mai tēnei wā, kia huri noa i te whare, tēnā koutou, ko oti tēnā tātou. Ka haia te ata, haro ana te kāhu i te whare nui o whitirere kaura, ki ka pā ki I whakateka te kā o Waitaha, ka koukou te rā ki ruka aora ki topatau atu taku manuki, te ara whene a ki wā. Tau atu au ki te tai o pautingi, ka tae paepa ka waiwai o te rā, te whenua tapahia, te wapu tūpuna, tā hupo tiki, ka tau au ki konei e, ka tau au ki konei e. Ka kumanu ka tau hai! Tātou hono, ngumati ki hunga mā te rātou. Te tūrangi tia, ko rātou tātou nei, maumahara mua mātou mahi uauatanga. Tātou tātou hono, te hunga, ora tātou nei hui mai nei, tēnā koutou, turi no tēnā tātou. Ka te ake, te whakakapi I tēnei o ngā wāhanga ōkawa, ka tuku I te reo rāhiri kia koutou ngā kaikaranga, tira kia koutou o te pai nei, ki te hongi ki te hariru. Hara mai koutou katoa, ka tere pau te rā. Reina, tēnā hara mai.
Tēnā rā tātou. Tuatahi, e rere kauatu ngā mihi kia tātou, kia tātou ngā whirika a te taura takata kua hui mai i te ata nei. Kia whakanui, kia whakamana i ēnei o a tātou i ka āwhiro o tēnei whare wānanga. Ko Janine Kāmati ala tōku ingoa, he uri ahau no o tākau, no taumatu, no tuahiwi hoki, no reira, nei rā te reo o kai te ruahiki, kai te pahi, ka timoki, e rere atu ki a koutou. Āhua āmai ahau, e haru te mea he kai whakahaere professional. Engari, me ki, ko taku mahi i te rane kia ki te wā. I know many of you might be thinking, who put a tāmuri elf in charge of timing? We have a long history in my tāmati whānau no Taranaki no Te Atiawa, as well as somewhat of an Alison trait for Mōtākau to be timely in our own fashion. However, I have the use of technology, given that we're in the College of Engineering in this whare. I will be using my clock today. There are a few bits and pieces that I need to get through before we can get into some of the more awesome parts of our day today, of celebrating these wonderful people. So I'll get through those bits to begin with. So first of all, starting at the bottom, literally, our wharepaku for our wahine behind the stage here. I know it's not really the most classiest thing that we have to do in our clip-cloppy heels, but we have to gently and femininely walk around the back. There is a wharepaku just behind the staircase here. For our tāne, I actually don't know. I think they're on the other side, right? Oh, just in here. Okay, so just behind, opposite the cafe, kind of. Sounds terrible, but so the other part is mena ka keka a ruaumoko, and if ruaumoko throws his toys out of the cot, the idea is ka tū, ka taka, mena ka taka, ka taia, kia taupuki, so stop, drop, don't roll it, but just be safe. This building is super reinforced. Like I said, we're in the College of Engineering. It's a very new reinforced building, so we should be very safe. Once the shaking has stopped, we'll gently, like good people looking after each other, not elbowing the toa on the way through, make our way out the back. There's a grassy area, and that's where we'll congregate. In the event of a fire, kind of apply the opposite, but don't run. We won't stop, drop and roll. We will quickly but safely journey our way out through those doors and again assemble on the grassy area. The other health and safety thing, for our graduands and graduates, some of you have probably already crossed the stage yesterday, and some of you will do that tomorrow at our more formal official UC ceremony. There is a terrible step here. So please take care as you walk up and step up onto the stage. Again, one of those very unclassy moves for wahine wearing dresses, just do it as gently as possible. But it is a rather large step, so I hope you did your lunges this morning. I think that's it by way of health and safety. I just want to mihi to everybody too, in particular to those of our ngā amo katoa o te whare wānanga nei e noho nei ana. Ko koutou e whakapito ngoi hoki, kia te rapia kia whakawepu i tēnei taha. Kia koutou te whānau, kua tai tata, kua tai tawhiti mai, ki te whakamana i o koutou tama, tamahine, hākui, hākoro, mokopuna, te aha rānei. I know it's no easy feat to, first of all, put in the effort and kia eke ki te pai o mātou raka in whatever discipline that you have all been studying, but actually, like Corbin mentioned in his kōrero, the support of our whānau has, feeding us from afar with actual kai, hopefully not 2-minute noodles all the time, but also the kai of the aroha, the manaki and the tiaki that you've all received in this time. So I just want to acknowledge you all. I also want to acknowledge our tumu, kua noho mai nei, te tumu whakarai me te tumu kaunihira, kua tai mai ki te whakamana i enei
tauira huki, to Rod and to John as well. Just thank you for coming and celebrating with us today. Despite the nerves of what the more formal graduation ceremony brings, this ceremony really is less of a ceremony and more of a celebration. It's about honouring, taking the time to honour those in our whānau who have made this effort, and for those of you to honour your whānau too. So it's really just a coming together and a sharing of this part of your journey. Some of you may continue on in the ao or mātauranga. Some of you, this might signal the end. Some of you might just want to go home and have a good sleep for the next 3 weeks over the summer break. I know I do, and I'm not even graduating. So, I just, other than the mihi, there are a few things I need to do to kind of keep it rolling. And some of them are some tikanga I may or may not have devised myself. I have this habit, I've kind of created a few pūkana along the way, which I have always shared with my children, and if they were sitting amongst you, they'd probably be able to tell you exactly what the pūkana means. But I'm going to explain a few. So in the interest of time, I did a little bit of mathematics this morning. I'm not a very good mathematician, but I figure we have to close this up at around 12. Why? Because we don't want to keep the aunties in the kitchen waiting. We have kai, which we'd love to share with you, and we don't want to eat that cold. So we literally have about 2 hours and 20 minutes left on our clock. So I know today we have the honour of having about a third of our actual Māori graduates or graduands that are here. We have a total of, I think it's 45 today that are sitting with us, out of a potential of 134. So, that's really huge for us. And but what I know about this is that in Te Ao Māori, we do like to mihi and acknowledge. But the first tikanga that I would love for us all to apply is iti te kupu, nui te whakaaro, if we can. So I am accepting of things like, tuku pāo, he pai tēnā. I'm encouraging you, if that's what you would like to do, to honour your whānau member will be graduating this week. You can do a remix haka. I'm okay with that. Maybe a split-second karanga, if that works for you. Don't encourage interpretive dance in the key of C major. Could be a bit dangerous and another layer of health and safety, but we would like for you to take the time to acknowledge your whānau member. However, you kind of have a time limit set by me, the queen of not really keeping time most of the time, except for today. That's my personal mission, is to make this work. So around 2 minutes is good. For those of you who like to think about time, I do understand there could be medleys of things that we could do. There's ways to make this work. We have iwi represented, we have rohe, we have whānau, we have a range of ways that we could do it. So I'm encouraging you. We also have cohorts. For our very first time, we're able to celebrate those who are graduating this week with a Masters in Māori and Indigenous Leadership. We also have a beautiful whānau of our Huaka Pounamu graduates. So all of you have potential, maybe, to collectively acknowledge if that's what you wish to do. Engari, e hara nō ki tēnei tikanga anake, but where I can, I'll be encouraging. So those pūkana that I'll be doing, there's the encouraging pūkana that you might see me do, whereas it's kind of like that. And my kids know that when I'm doing that, I'm cool. Everything is good, we're smooth, and the waka will keep sailing. Then I have the fidgety kia tere pūkana, which is, come on, you've got to wind it up. Let's wind it up, people. And then I've got the kind of the anxious yena pūkana, which is, you've got 10 seconds, buddy, before I set out te whare tū taua on you. So I've got nephews who are strategically placed in the audience who can do that, tamaho. So some of the other things that you do need to know is that as we call your name, as I call your name and welcome you up here onto the pai tu waiwai, that's about the time. I'm guessing everybody here
Hands up if you are wearing a watch or have a clock or a phone. Hands up. Excellent. Those of you who don't, just, if you're thinking about honouring some of the people here, just check the timing if you need to with your friends. The other thing that I think we should probably talk about is if you're reading your program and you see that your whānau member's name is coming up, that's the time to prepare yourself to maybe position yourselves as a group or a whānau. You can stay where you are and stand. He Māori katoa te rā tikanga. You can stand where you are to acknowledge them. However, if you'd like to kind of move and shift with them, that's okay too. But we ask that you kind of organise yourself in advance without the pukana action. So when that happens, I'll call the name of your whānau member. They will come and receive a taonga. And at that point, whānau mā, there is a camera strategically placed somewhere. Where's our photographer? There. That's our hand up again. There we go. So we have a photographer here who will do the wonderful, celebrational, cheesy shot that you will keep moake tono atu. So that's the time to look at our photographer, smile with your best smile, and at that point is probably a good time for your whānau to acknowledge you if you wish to. There is no tikanga that says you have to whānau mā, and in fact my little timekeeping clock says it's okay. The idea is that we're all celebrating you all together. There are other opportunities also today to celebrate, to continue the celebrating. Te Akatoki Māori Students Association invites us all to celebrate with them at a very traditional place. I think it's Bentley's, is that right, on campus? 7:30 tonight? 6:30 tonight. So you can continue. If you don't feel inclined to mihi here and you're more of the introvert mihi type, that's okay. We can leave it for later this evening. Have I missed anything? I don't think so. So I guess without kind of further ado, I'd just like to te rape naia te wā mā te amo kapua Māori, Dr. Darren Russell, who is our Vice-Chancellor Māori, and I'm going to invite him up to say a few kupu. We can clap too. We like to clap. It's probably the only time I'll get clapped. 2 minutes, okay. Tēnā koutou, koutou tēnei ki te tautoko ana te mihi kua mihi. Tēnā rā koe kōwin, kōroa, kōlin. Ngā mihi kōroa I whakamana te kaupapa o te rā. Te mana o tuahuriri, ngā mihi ki a koutou katoa, ngā mihi o te ata. Normally Dr. Rod Carr doesn't formally get an introduction, and I am conscious in these events in the past that we can often internalise our own voice as a university rather than proffer that opportunity to the students. And I apologise for slightly distracting that available time to students, but I did want to particularly recognise that this is Dr. Carr's last formal Māori graduation, having been the Vice-Chancellor at the University of Canterbury since 2009. And in doing so, providing the keynote address this morning, as he has on many occasions, I particularly wanted to stand and acknowledge his contributions to the institution as a whole, but in particular to the contributions towards Māori development. One of his first meetings, which he delightfully shared, and noted huge trepidation and some fear, was a meeting at Tuahuriri with Aroha Rereti Crofts and others, clearly articulating the aspirations of Tuahuriri, where the relationship had come from, and the expectations going forward in shared space for Māori development. And it is fair to say, since joining in 2011, Rod has held that sage advice very clearly in the front of his mind, and acknowledged in both strategy and policy that relationship, but more importantly, his leadership in and around bicultural competence and confidence, the underlying strategy which underpins Māori development at the University of Canterbury.
I have had the privilege of working for 4 Vice-Chancellors, and never before have I had a Vice-Chancellor that is prepared to front both academic and professional staff as to the rationale as to why we are doing this, what we are doing, and how we are intending to respond to that as an institution. Not as some sense of just treaty responsibility, but as one that makes a point of distinctiveness as an institution for our graduates, and as part of being a global citizen as well as a national citizen, and being something that defines the characteristic of how we produce our graduates, how they think, and more importantly, how they engage in our communities when they leave this university. I particularly wanted to pay a personal note to Rod to say thank you for the support, not only of the kaupapa, but I also have to say the relationship with Tū Ahuriri, the advancement in interests for Māori development, Māori staff, and particularly the support of all academic and professional staff as they think about bicultural competence and confidence. It hasn't been an easy journey, and as one can imagine, there's been some very unenlightened questions asked over time as to why we are doing this and what does it represent. And I, in most formal circumstances, in academic board or formal university meetings, have never been asked to respond to that question. The Vice-Chancellor has taken that on behalf of Council and ensured that his leadership is demonstrable in responding to those challenges. And for that, Rod, I say ngā mihi, and welcome you forward to perhaps share with us a keynote address. Tēnā mana ina iwi, tēnā koutou katoa, te whare wānanga o Waitaha. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Thank you, Darren. Thank you very much. This is a very special occasion. It's a special occasion because of our celebration for our students who are graduates or graduands, yet to be graduates. It's a special occasion for you, the family, the friends, who have invested time and effort and passion in supporting, encouraging and reassuring your whānau members that what they're taking on is achievable and important. It's important for the university staff, because at the heart of a university is the creation and sharing of knowledge. That's what we're at. And as Darren has said, this is the last occasion on which I, as Vice-Chancellor of this university, will have the opportunity to speak to this particular audience. And I would like to say there are 2 or 3 things of which I take great pleasure in looking back. One is a personal journey. I arrived at the university interested but ignorant about many things to do with the New Zealand which I had grown up in and of which I am proud. But ignorance is not a virtue. And it has taken a decade in the hours of many, and some of you in particular, to coach and guide, encourage, occasionally give a bit of a shove or a push, to recognise that it is an enormous strength that New Zealand is a bicultural nation. It's not always clear what that means or where that will take us, but it is a fact and an opportunity. And personally, it has been a privilege to have come to understand something of what is at the essence unique in the world, and that is Aotearoa New Zealand, our bicultural nation. For an institution, you do, in the leadership role, have the opportunity not only to develop your own awareness, but to develop the awareness of a vast number of people and change their lives and the lives of unborn generations to come. That is an awesome opportunity. That goes beyond individual knowledge and awareness
and goes into the power of academic institutions to shape and change society. And so, looking back over 10 years, this institution has evolved. It has a better understanding. This is not just about understanding to tolerate, this is about understanding to embrace, to mainstream and put at the centre of the way we think and teach and learn and understand things that are brought to us from the culture that is the Māori culture. And finally, this institution is on a path, and I have an enormous degree of optimism. This year, there are over 1,400 students enrolled at the university who self-identify as Māori. About 380 are Ngāi Tahu. In this institution this year, we have applications to enrol from those who identify as Māori that are at record levels. And nearly 9% of all of our students now identify as Māori. We are making progress that should accelerate. Increasingly, I am confident that having come from behind, the University of Canterbury can take a leadership position in embracing and understanding and educating in the ways of our world. At the university, the Office of the AVC Māori, led by Dr. Darren Russell, newly minted PhD, well done Darren, plays an essential role in helping recruit, support, retain, coach and guide our students. But there are other agents and organs within the university that play their part. The Ngāi Tahu Research Centre, Aotahi, the School of Māori and Indigenous Studies, and our Māori Students Association. All of those elements of our community provide support and strength. Our kaiarahi, who have worked across the university to help develop understanding of bicultural competence and have spent hundreds of hours reviewing our undergraduate curriculum and mapping development and learning outcomes, have made an enormous contribution. I thank you all. I look forward to celebrating your achievements, and I thank you for joining us today. Kia ora. E te tumu whakarai nei te miha kia koe, mo au kupu au taia kia tātou. Ka huri anō tēnei waka ki te whare wānanga nei ki tātou akunga Māori. Ana reira, nei te karanga kia koe tamaho, hei kai kōrero mō te ako toki. Kia ora. You don't need a clap, I'm not graduating, but thank you. Tuatahi ake, uru au ki te rangi, tuahuriri, hine matua, raki āmua ki te whenua, kei te mana whenua, Corbin, e harata a tēnā kōrua, a tēnā koutou, nei te reo o maru, e karamihi atu kia koutou. I have a few mihi I have to do first, formalities, to the Chancellor, to the Vice-Chancellor, Rod Carr, a mihi to you in your almost 10 years of 10 years Vice-Chancellor, and to what will be your last Māori celebration. You're also invited tonight if you'd like to come. Secondly, to the Deans, thank you for leading the schools and leading these Māori students to success. Without you, these Māori students wouldn't have a college to be part of, so e mihi ana. Without further ado, the biggest mihi of all goes to the students, to the graduates or graduands, soon to be graduates, who have done the Herculean task of completing the university qualification. Me kore ake koutou, ko kore te anamata o te ao Māori e tutuki. You are carving the path for the better future.
You're carving a path for your whānau, and just as Rākai Hautu carved a path for his whānau across the sea to Aotearoa, you're carving a path into the future that won't just benefit yourselves or your family, but it will benefit your descendants, and it will benefit te ao Māori and Māori people as a whole. So, e mihi ana, e kore tēnei puna o mihi, e mimiti, e kore tēnei puna o mihi, e paku mimiti, i te aroha, i te mihi, I e rāhuatanga katoa. So my acknowledgements will not cease to you, because without what you have done, younger Māori may not see that university is a pathway, so you're carving that pathway not just for your own families, but for the coming generations. Anā reira, e mihi ana. The auntie over here said I've only got a minute and a half, so it will be quick. I just wanted to acknowledge the graduates, and I really want to acknowledge the graduates and graduates whānau, the backbone of the tauira. Because if you weren't at home cooking the dinners, helping with the children, or any of that, then it would be a bigger struggle for these tauira kia puta teihu to graduate. So e mihi ana. And one last final thing. Yes, tonight, 6:30 at Bentley's Bar. If you don't know what Bentley's is, it's just a small room by the Foundry. 6:30, kai will be provided, and so will drinks. Nā reira i runga I tēnei, tēnā koutou ngā tauira, tēnā koutou ngā whānau, tēnā koutou ngā tumu o tēnei whare wānanga, ko tēnei te akatoki kei raro. Tēnā koe maho. So this is where the fun stuff begins. This is where we're readying ourselves, reading our programs, and ready for that acknowledgement. Ka pai. So firstly, I'm going to ask our kaituku taonga, kia hara mai ki te papatū waiwai. So today, our more kapua Māori and our kaiarehi matua Liz Brown will be presenting our students, our whānau, with both a taonga and a, oh cool, whānau, we love this, and a certificate, just as an acknowledgement and celebration of this massive journey that they've taken with us. Ka pai. So tuatahi, graduating today, oh well not graduating this week, and we want to celebrate with a PhD, a Doctor of Philosophy and Mechanical Engineering, Michelle Louise Goodman, no Ngāti Porou. We also like tahungi. Kia ora. Tēnā koe. No te aitanga a Māhaki, Tara Gail McAllister, graduating with a Doctor of Philosophy and Water Resource Management. Me te pēpina. Tēnā kore. Tēnā kōrua. Kai. Ka pai. Now we move on to our master's students. No Ngāti Wai Bonika, Ngā Waka Edmund, with a Masters of Education with Merit, endorsed in Hoa Ka Pounamu Te Reo Bilingual and Immersion Teaching.
Tēnā koe. No Ngāti Kuri, Te Au Pauri, Te Raroa, Dana Hira Robson. Graduating with a Masters of Education with Distinction endorsed in Hoaka Pounamu Te Reo Bilingual and Immersion Teaching. Ko te reo, Māori, kia pūriti o te uma, ka whakahotu I te manawa. Toku reo, toku mana, mana hiki nuku, mana hiki rangi, toku reo ka meha e. E te mana wahine tēnā koe koutou koko whānau. No Ngāti Kahumunu ki here taunga ki Wairarapa, no Waikato Tainui, Ngāti Rongo Mai Wahine, Rangitāne, me Ngāti Porou, JL, Hillary and Aidy. Graduating with a Masters of Education endorsed in the Hoaka Pounamu Te Reo Bilingual and Immersion Teaching. Tēnā koe. No Ngai Tahu, Ngāpuhi, called Janina Dell. Graduating with a Master of Education with Distinction endorsed in Hoaka Pounamu, Te Reo Bilingual and Immersion Teaching. Ka pai koe.
Nei rā te waka unua e. Nei rā te whaka manawa e. Nei rā te whakatiti he mihi nei. Ki ngā tohunga o te manaki, kia orara. I tau para, i o te tai o pautini, i o te tai o maharui, tangihia. Me aha, e te huai, i kanetanga. Atu o te gati, aroha. Nei rā te waka unua e. Nei rā te waka manawa e. Nei rā te whakatiti he mihi nei. I ngā tohunga o te manaki, kia orara. I ngā tohunga o te manaki, kia orara. Ia wehi. Also with the Masters of Education with Distinction, endorsed in Hoaka Pounamu, Te Reo Bilingual and Immersion Teaching. Breathing moment. No tūhoi, no tūwharetoa. Kerry, Paulette, Heslop, Nicol. Tēnā koe me tō Master of Education with Distinction. I have tissues. No ngai tahu, graduating with a Masters of Education with Merit, endorsed in the Hoaka Pounamu Te Reo Bilingual and Immersion Teaching. Mish Joy Tamehana. Nau mai. Mō taku he, koe he ro atu. No hea, no. No Ngāti Apa.
kai te he te tuhina. Mō taku he hoa. Nō ngai tūhoi ngai tahu, te aroa, me raukawa, ko Miru Maka McLean, graduating with a Masters of Education with Distinction, endorsed in Hoaka Pounamu, Te Reo Bilingual and Immersion Teaching. Tēnā koe hoa. I hala mai au I te Māori a toku waka, o mā tātua, he taua, he taua. Tēnei uri no Ngāti Kahungunu, graduating with a Masters of Education with Merit, endorsed in Hoaka Pounamu, Te Reo Bilingual and Immersion Teaching, Nicola Tapa. No Kaitahu, with a Masters of Māori and Indigenous Leadership with Distinction, Holly Margaret Ware. No ngai tahu huki, me te atiawa, ko Joe Mihiro McLean, Masters of Māori and Indigenous Leadership with Merit. Tēnā koe te māreipura. Ngai tahu kei rō whare tonu, Karimoana Kururangi, Masters of Māori and Indigenous Leadership with Distinction. Tēnā koe I te tuakana. Tēnā koe te tuakana. No Kaitahu, Ngāpuhi, Ngāti Kahu, Rahira Clark. Graduating with a Masters of Education with Distinction, endorsed in Hoaka Pounamu, Te Reo Bilingual and Immersion Teaching. Tēnā koe.
tēnei o nā tau, ka re mutina mihi kia koutou kia koutou hoki ngā kai ako, te horanui a hako kāri konei, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnei rā, te tuku i ngā mihi ki ngā pau ako, te whare wānanga o Waitai, nā koutou rā e manaki, ia ta whai, tautako i tēnei o tātou mokapuna mōkai, i runga i tēnei waka o te whairua i roto i ngā mātauranga Māori nā reira, e koutou, mana whenua, tēnei rā, te mihi muti ngā tore, kia koutou e, o ngā mana ki tarai e, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou, tēnā rā koutou e tau. Tēnā koutou. Nō ngā tika hungunu, with the Masters of Māori and Indigenous Leadership with Merit, Cherie Ann Hemsley, mō taku e. Me eke anoa ngaitahu, ko Melanie Ray Tainui, Masters of Māori and Indigenous Leadership with Merit. Aura ki mata tūwe. Moving on to celebrate our graduate diplomas, no Hauraki, no Ngāti Raukawa, Antonio Alifiletti Toitoi. Graduating with a graduate diploma in Teaching and Learning, Secondary. With a graduate diploma in Teaching and Learning Early Childhood, tōku hoa no Ngaiterangi, Emily Kahurangi Rolliston. Ngā pēku. Kara mai kōrua. Kau, okay. Creepy auntie. Yeah, ka pai.
Kia. With a graduate diploma in Teaching and Learning Secondary, no Ngāti Porou, Rongo Mai Wahine, Rongo Whakata, Te Whānau Apanui, Petera Gibson Westrup. With a postgraduate certificate in strategic leadership, no Waikato, no Ngāti Porou hoki, te Paia Paringātai. Kia ora, tēnā kōrua, pai ki te tau pēpi hoki. With a Bachelor with Honours, Bachelor of Arts with First Class Honours in History, Phoebe Lucy Fordyce, no Ngāti Raukawa ki te Tonga. Tēnā koe. Anā, ka hara mai tētahi āhua no Ngaitahu, Rongo Mai Wahine, Ngāti Konohi, Bachelor of Arts in Te Reo Māori and Māori and Indigenous Studies, Ana Whaau. Te
Anna, little bit famous lady. Tēnā koe. With the Bachelor of Arts in Māori and Indigenous Studies, we celebrate Ashley Diane Aroha Day no Ngāti Porou, Ngāti Kahungunu, Ngāti Maniapoto, Ngāti Tōrangatira, me Ngai Tahu. Best for last. With the Bachelor of Arts in Māori and Indigenous Studies, no Ngai Tahu, no Ngāti Maru, Dominic Douglas Grace. Tēnā koe, Dominic. With a Bachelor of Arts in Geography and Spanish, pai tēnā, no Ngai Tahu, Portia Louise King. Hara mai tētai āhua anō, no Ngai Tahu, Ngāti Kahungunu, Ngāti Awa, Ngai Tā Manuhiri, Te Whānau Apanui, Te Matauira, Tiki Moana, Te Aika Puanaki, with a Bachelor of Arts in Te Reo Māori and Māori and Indigenous Studies. Te wara
With a Bachelor of Arts in Sociology and Māori and Indigenous Studies, no Tainui Waka, Te Rata Jack Edward Tawa. With a Bachelor of Commerce in Marketing, Strategy and Entrepreneurship, nau mai tētahi āhua no Hāmoa, Ngaitahu, Ngāti Kuia, Ngāti Kuata, Ngāti Apa ki te rātō. Kayla Marita, Whetu, Lalelei, Pōuri Lane. Rawe te reina. Hāmoa. Best pau ever. With a Bachelor of Commerce in Marketing and Human Resource Management, no Ngaitahu, Lauren Julia Connolly. With a Bachelor of Commerce in Economics and Supply Chain Management, no Ngaitahu hoki, Sean Matthew Sam Forster. With a Bachelor of Education, Physical Education, no Tūhoi Anaru Tamatoa Mikaere. With a Bachelor of Education, also in Physical Education, with second class honours, Division 1, celebrating his birthday today, party people, no rongo whakata, Ruihi Rākai Tiaki Kawenga. I'm going to have to work on that, lots of timing. With a Bachelor of Fine Arts in Graphic Design, no Ngaitahu, Holly Alexandra Florence Maitland. Whara work there, Holly.
also wearing pretty funky shoes. With a Bachelor of Laws, no Ngāti Kahungunu, Ngai Tūhoi, Ngāti Pāhauera, Ngāti Rongo Mai Wahine, Tāmati, Hikitia, Hoitawa. Kahuri ki te ao pūtai ao, with a Bachelor of Science, no Ngāpuhi, Adele Marama Curran. Today you've reached a milestone in your life and one of many I hope you'll celebrate in the years to come. Adele, our whānau, from your mother's side, from my side, and from your partner's side, I'm sure you're pretty aware that we're all incredibly proud of you. I'm particularly proud that you've chosen Māori for your studies. You honour our iwi, our hapu, and our whānau by keeping the culture alive, keeping it relevant, and keeping it vibrant. Adele, most of all, we are excited about the things you will have still in the years to come. Be well, my daughter. Much love. Manawa kaupako i airu tuia, matakina I rarotonga. Whakatina, tia, te more ki Hawaii e pupu ana hoki, e rawau ana hoki kai e tū ki te rangihi. Kua eke Tangaroa, eke Panuku e, tai ki e. Tai ki e. With a Bachelor of Science in Mathematics, no Ngāti Awa Tūwharetoa, Callum Jeffrey Logan. With a Bachelor of Science in Finance, no Ngāti Whātua, no mai Sean Garrett. Have I done that one? No. Yes, Sean Garrett. I don't know.
With a Bachelor of Social Work with First Class Honours, no Ngāti Rangitihi, Hayley Nicole Tate. Māori Development Team, take note of the timing of that. Also graduating with a Bachelor of Social Work with First Class Honours, no Ngaitahu, Ngāti Kahungunu, Rangitāne, Jared Te Rā Riwai Couch. Ka wani ki e koe, matua Jared. Ka rawe. Also with the Bachelor of Social Work with First Class Honours, Romedia Violet Borkham. No Ngāti Porou, no Tainui Hoki. With a Bachelor of Sports Coaching and Strength and Conditioning with Nutrition, we know where to go for all our health needs, no Ngāpuhi, no Taranaki Maunga, Kelly Marie Clark. With a Bachelor of Teaching and Learning in Early Childhood, no Ngāti Pāua, Ngāti Taiki Tāmaki, Hayley Kim Brown. Terrible multitasking happening. Kapai. With a Bachelor of Teaching and Learning in Early Childhood, no Ngāti Kuri, Jodie Moana Gould.
Sorry, say that out loud. Multitasking. I think someone might have missed the bus this morning, so we've got a late comer, who would like to acknowledge. With the Master of Māori and Indigenous Leadership with Distinction, no ngai tahu, karaiti ana taiuri. Kai hea koe, e te tūngani. And one more little add-on, that was us multitasking earlier. With a postgraduate certificate in strategic leadership, no Ngāti Kahungunu, no Ngāti Porou, our very own Jamie Allen Hape. She tried to do this in absentia. Kia ora. It's now the time for one of our graduates to have their say on behalf of all of their cohort, and I'd like to introduce our graduate speaker for today, Tara McAllister. Me te pipine, kei te moipe. Nau mai a Tara. Tēnā koutou katoa ko taunei ki roto i tēnei whare, hei whakanui i te whakapōtaitanga o ēnei rangatira moa pōpō. I te tuatahi me mehi katika ki te mana whenua, ara ko ngai tuahuriri tēnā koutou. Kei te mihi hoki a hau ki a ngai tahu whānui. E ngā mātanga matauranga tēnā koutou. Ngā mihi mai o hā ki ēnei tauira ko eke ki taumata ke, aha koa ngā piki me ngā heke i tonu koutou ki te kaupapa. Tēnei te mihi atu ki a koutou. E hara taku tō i te tō tahi, engari ke he tō taki tini. E hāngai ana tēnei te whakatauki nei ki tā mātou tutuki aroha mai i te kaupapa. Mei kore ake koutou hei tautoko i a mātou.
Nei rā te mihi ki ngā whānau koutou ko ngā hoa. Nā koutou I poipoi I nei kākano kia pō waitia ai. Ko waitia nei e tuana ki muia koutou, ko te aitanga māhaki tōku iwi, ko Tara McAllister tōku ingoa. It's an absolute honour to stand here today on behalf of our graduates and to be here celebrating Māori success. I would firstly like to thank those who have got us where we are today. Our whānau, our friends, our lecturers, our supervisors and our tūpuna. I would like to acknowledge those who have gone before us and paved out this path that we now walk along. I would like to acknowledge the Māori Development Team, the Ngāi Tahu Research Centre and Te Akatoki Māori Students Association for supporting us along our academic journeys. Without your assistance, our journeys would have been immeasurably harder and in many cases impossible. So I'm not going to bore you with the gory details of my PhD because you will fall asleep. But I basically did my PhD on a toxic algae which proliferates in many rivers all over New Zealand and the entire world. I tried to figure out which factors like warm river water or low flow from the farmers stealing all our water, how these affect its growth. So as I said, I'm not going to bore you with the details, but I thought I'd share some fun facts. I call them fun facts, I don't know if you find them fun, which provide some insight into the mahi that myself and my many awesome friends did. So 8 rivers were studied, 200 days were spent in the field, 3 months living in the Temuka camping ground, which is definitely a highlight. 3,500 rocks were scrubbed, so I'm really good at scrubbing rocks. 468 holes were drilled in rocks. 6,000 photos of algae were taken. 4,500 little bugs from the river were identified. We spent about 4 months in the lab. There were 3 overseas trips, 5 experiments ruined, 5 papers published, and 1 pepe grown. I've often heard the analogy that a PhD is like having a child. Admittedly, a PhD grows from a tiny, completely dependent pepe in its first year to a mischievous, hoha, and semi-independent toddler in its second, and to an almost adult, which I imagine you can't wait to get out of your house by submission. Yes, they both keep you up all night and require copious amounts of coffee in order to survive, but now that I've done both, I can safely say that having a baby is a lot harder than a PhD, yet much more rewarding. Throughout my 8 years at university, I've never had a Māori lecturer for any of my science papers. The only time I've had a Māori lecturer was for my te reo papers. Science is widely known to be an area dominated by males who are often also pale and stale. And I think that it's really important as Māori that we see ourselves represented in the areas in which we aspire to enter. I've consequently become really interested in how many Māori academics there are in universities, and I'm now going to share with you some numbers which illustrate the dire need for more Māori academics in Crown universities. And when I talk about Crown universities, I'm talking about Lincoln, UC, AUT, Waikato, Massey, University of Auckland, Victoria University and Otago. So last year, in 2017, there were 10,360 academics employed by the 8 Crown universities in Aotearoa. Of these 10,360 academics, only 495 were Māori. Of these 10,360 academics, 390 were at the top of the academic ladder. Did I say 390? I mean 890 are at the top of the academic ladder.
890 are professors. In all of these 8 Crown universities, there are only 35 Māori professors. This is a wero, a challenge, not only for my fellow graduates, but also for the Vice-Chancellor. Some universities like AET have started creating post-PhD pathways for Māori within academia, and certain universities are definitely doing better than others. I would now like to leave you all with a whakatauaki by Tahimi Henare, which was recently sent to me in a moment of need. Kua tawhiti ke tō haringa mai, kia kore e haere tonu. He nui rawa o mahi, kia kore e mahi tonu. Aroa mai. Tatoti. You have come, I can't see my paper now. You have come too far not to go further. You have done too much not to do more. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. te kaitiaki o a tātou awa, i te kai raku me ki o ka toka, e te kai tipu o ka uri whakaheke, e te hākui e te tuakana tēnā rākui. E kore mimiti te puna aroha, kia koutou ko tō whānau. We're actually at the end. Before time, I would like this is a public witnessed moment that the Tāmati Aleph has finished before the given time, a whole hour before. But before we do close, and I hand it back to Corbin for whakamoimiti, there are a few technical things that we'd just like to explain before we partake in some kai, and hopefully some more kōrero, and preferably some more waiata. We still have our photographer with us, so there is an opportunity between now and kai for our graduates to assemble here on stage to have a group shot, but also we're asking our Masters in Māori and Indigenous Leadership to whānau together to have a group shot as well, and then our photographer is available to have whānau shots as well. So for those of you who have whānau here or friends that you'd like to get your pictures with, we have that available. Again, reinforcing for the third time, to do things in threes.
Please feel welcome and encouraged to come along tonight ki te pōwhakangahau o te akatoki, kia whakanui anō, kia whakamana anō, aho koe he rereke te whakamana me ki, I o tātou I ka āwhiro. So that's at 6:30 tonight at Bentley's. And for those of our whānau who aren't sure where that is, I am fairly sure your whānau here will be able to lead you gently and quietly, maybe not so quietly. Nō reira, nāia te whakamutunga me ki o taku mahi, engari ka hopunga e au te wā kia tuku mihi anō kia koutou. Kia koutou ngā tuākana, ngā tungane o te mātauraka. Kei te whai tonu au, te nuinga hoki o enei tamariki e tipu tonu ana I o koutou tapu wai. Huri noa kia koutou te whānau e tiaki, e kaha, tiaki ana I enei kanohi o a tātou whānau, o a tātou tīpuna, me ngā uri whakaheke, tēnā te mihi kia koutou. Huri noa te whare tēnā koutou katoa. Kei a koe te wā. Me te whakare I mua. Oh, excellent. Whānau wai te song. Whānau wai te. Whakāria wai. Pakitua e tū nei. Torona ki ronga, torona ki raro amoa ke au ko ka pakitua e tū nei. Patua te moana, paua te moana, tahia te moana kia wātea te awa e hōra nei. O maere nuku o maere raki o maere I te mara whenua e hōra nei. I ruka tāne, I raro tāne, paku paku tāne, raki hi tāne, tai rau atu ki te nohonga o ngāri ki e tō nei. Wātu tātou e tāne ki te whai au ki te ao mārua. Aumie, hui e!